Hi friends, welcome to Anuwin kitchen. இன்னைக்கு நம்ம Anuwin kitchenல பார்க்க போற ரெசிபி என்னன்னு பார்த்துட்டீங்கன்னா ஆப்பிள் ஜாம். சோ எந்த ஒரு ஃபுட் கலர் சேர்க்காம preservative பண்ணாம ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷான ஹெல்தியான ஆப்பிள் ஜாம் எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் வாங்க. சோ நான் வந்து 4 ஆப்பிளை நல்லா வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். சோ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஆப்பிளோட தோல் எல்லாம் எடுத்துறலாம். ஸோ இப்போ எல்லா ஆப்பிளோட தோலையும் எடுத்தாச்சு. ஸோ இதை வந்து நம்ம கட் பண்ணிடலாம். ஸோ இதை வந்து ஒரு ஆப்பிள் கட்டர் வச்சு நம்ம இப்போ ஸ்லைஸ் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ ஸ்லைஸ் பண்ண ஆப்பிளை வந்து நம்ம குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு ஈஸியாக குக் ஆகும். ஸோ இப்போ நம்ம ஆப்பிள்லாம் கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சாச்சு. ஸோ ஒரு பேனில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஆப்பிள் பீசஸை சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இதோட 1 கப் சுகர் சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஆப்பிளோட ஸ்வீட் வந்து கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் 1.5 கப் கூட சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதை வந்து ஒரு 10 நிமிஷம் மூடி போட்டுட்டு நல்லா வேக விடுவோம். ஸோ இப்போ 10 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. நம்ம ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். ஸோ சுகர் எல்லாமே மெல்ட் ஆகி ஆப்பிள் பீசஸ் எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு. ஸோ இதை வந்து ஒரு ஸ்மாஷர் வச்சு நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஸ்மாஷ் பண்ணியாச்சு. ஸோ இதோட ஒரு 1/2 டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க. ஸோ அப்போ தான் உங்களுக்கு ஆப்பிளோட கலர் வந்து சேஞ்ச் ஆகாமல் இருக்கும். ஸோ இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ நம்மளுடைய ஆப்பிள் ஜாம் சூப்பராக ரெடி ஆச்சு பாருங்கள். ஸோ இதை வந்து நீங்கள் ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம். ஸோ இந்த ஃப்ரெஷ்ஷான ஆப்பிள் ஜாமை கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். உங்கள் குழந்தைகளுக்கும் செஞ்சு கொடுங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அனுவின் கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.